guys good? Well, Muhammed, over here. Another fight in Abu Dhabi. You had said when you were fought in London, you were hoping to possibly fight in America after fighting so many times here and in London. So when they came to you with Abu Dhabi again, were you disappointed? Did you try to get? I know you wanted to be on that Boston card, I think, too. So I guess when they came to you with Abu Dhabi again, what went through your mind? This is my 12th fight in Middle East, so I feel like I'm fighting at home. A lot of people coming to support me from UK, from North Caucasus, Dagestan, and I feel great. I couldn't get opponent for Boston, but after this, I would like to fight in America also. Did you go to the UFC and ask to fight in that Boston, and then they went to people and no one wanted to fight you there, or did they just have? Was everyone just tied up? Yes, we did ask Mick to fight Mokaev in Boston. It was a lot of talk on Twitter, but he never accepted the deal. And you're obviously fighting Tim Elliott, one of the longest tenured fighters on the roster. So what do you make of him as an opponent and a style that a lot of people consider, as he describes, awkward? He's awkward to people that just stand, know the simple boxing, simple wrestling. But I'm awkward to other people too. And I think this style makes very interesting. He always put performance because he's a great fighter. He has a good experience. And when I have opponent like this, I also stay focused and it helps me to perform better. Did you have to bring in anyone specific to train with, to prepare with someone that's like Tim? I don't think there's people like Tim. Is a little bit moving crazy, but that's what makes for me easier style than anyone else, because I see a lot of holes in his game, a lot of opening, because he fights very wide. And you have a new champion in your division in Alexandre Pantoja. So what do you make of him as a champion in the upcoming title fight against Brandon Royval? I think he beat Brandon Royval very easy. He already beat him, and to be honest, in this division, I don't see Brandon Royval as a like competitor. I see there's Kai Kara France, Amir Albazi, Manel Kape. This is those fights I would like to fight before the title. One of them. But Pantoja deserved what he stayed patiently, and he got what he deserved. I trained with this guy, very nice guy. Mo, over here. Hi. Hello. How are you? I know it's been a struggle for you to get a ranked opponent, so how happy were you that Tim Elliott stepped up to fight you? I'm very happy. Even after my debut, I called out like top 15, and everyone said, "Who are you?" But they know who I was. But only Tim Elliott said, "I'm ready to fight him. I don't care." He was just injured, so that's why I had to fight like somebody unranked. And this camp was most interesting for me because I stayed focused, good opponent, and it motivated me. And I know you've had goals of being the youngest champion, but some injuries have slowed you down. So how frustrating has that been? Because at the end of the day, this isn't that long of a layoff, but at the same time, how frustrating has it been to have to deal with a couple of injuries? First, in my head, I was 73.5 kilograms after injury happened, and I was thinking, okay, flyweight, that's it, over for me. Now I was thinking about bantamweight, but never mind about bantamweight or flyweight. I was thinking how to get back walking again, and I've done good rehab. I was out 6 months, right? I think it's okay. In 12 months, I had 4 fights. I was most active fighter in UFC flyweight division, and I need a little bit break. That was okay. And Tim Elliott likes to grapple a lot in his fights. So what do you think of his grappling? His grappling is good, but not like positional. He can't take somebody down, but his control not really great. That's why he has so many takedowns, but like not many finishes, I would say. And one more for me. On paper, it's supposed to be your toughest fight. Do you expect it to be the toughest fight of your career? I don't think. That's every time you move up to career, people are gonna say it's toughest fight. But I think every fight is your tough fight. Every fight is different. But I think in my amateur experience, in my amateur career, I had tougher fights than all my professional career. Right. Thank you.
Мухаммад, приветствую. Привет. Вот по идее ты идешь в карде самым большим фаворитом, соответственно, Тим Эллиот самый большой андердог. А как ты себе объясняешь вот такой расклад, то есть за счет чего практически не видят шансов у Эллиота на победу? Может, за то, что у него такой рекорд, но я бы не считал его таким андердогом, чем других соперников. Может, года тоже старые уже. Вот 1,5 года назад Тагир Уланбеков дрался с Тимом Эллиотом, проиграл. А ты случайно не пересекался здесь с Тагиром, и, может быть, тебе пролетали какие-то инсайды по тому, что Тим Эллиот делает в бою и чего тебе стоит опасаться? Это не изменит ход моего боя. Он дрался, он проиграл же Тим Эллиоту, как бы. Я посмотрел его бои, у меня есть команда, которая мне может подсказать, и я на большом опыте сам могу понять, что будет Тим Эллиот делать. А так, вот так, чтобы мне подсказали в неделю боя, и у меня изменилась вся моя игра, то что я готовлюсь на субботу, это не поможет. Спасибо. Мухаммад, салам алейкум. Алейкум салам. У тебя есть мечта, как ты говорил, цель стать самым молодым чемпионом UFC. Сколько у тебя еще времени до этого, до того, вот, чтобы вот эту границу перейти? И сколько поединков, как ты думаешь, еще в идеале тебе нужно будет сделать? У меня до марта, 29 марта 2024 года есть время. Я уже планирую после этого боя вылететь в Америку и посмотреть, если там можно будет выйти на замену или просто подраться с То кем-то. есть практически сразу, верно? Ну, через недели-две я хочу полететь, посмотреть там. Может выйти на замену. И еще есть в Саудии турнир 2 марта. У меня еще есть время. Главное, чтобы рейтинговые соперники принимали бой. Как ты думаешь, UFC помогут тебе в этом? Ну, именно вот в продвижении вот к этой цели? Это уже будет видно после вечера в субботу, когда финиширую я Тим Эллиота. Спасибо, удачи. Спасибо. Мухаммед, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ты заявлял, что в бою с Эллиотом надо быть наглым. Можешь объяснить поподробнее, что имелось в виду? Он хватает перчатки там в глаз, может там пальцем в глаз засунуть, шорты хватает. Но это работало с такими, можно сказать, ну, с его возрастом людьми. Там он дрался 32-летними соперниками, ему 36. Но я молодой, я такого наглого, как я, в этом октагоне еще не было. Ты тренировался с Пантожей в Америке, спарринговал. А как проходили спарринги, собственно? И как бы сложился возможный поединок против него? Я ему ничем не уступал, и он сказал, что ты пройдешь этот дивизион слегка. И после того, как мы потренировались пару раз, мы уже не вставали пару. Может, он чувствовал, что я будущий претендент. И вот тогда разошлись аккуратно. Буайсар Сайтиев посоветовал тебе не обращать внимания на хайп и так далее. А был ли от него совет по борцовским именно элементам каким-то? Да, его видел сейчас на чемпионате России. Он подошел, пожелал мне удачи, сказал, оставайся сфокусированным. Ты очень хорошо идешь. Дал пару хороших советов. А кого считаешь лучшим борцом в UFC? Генри Сехуду, я думаю. Если борцом, а если вот давление, там Хабиб Нурмагомедов. Ты также рассказывал, что бойцы-европейцы могут зависать в барах, а потом в понедельник полуубитыми находиться в зале. А как обстояли дела в случае твоего товарища Тома Аспинала? Он зависает или нет в барах? Было ли такое? Не, может он зависает, но он не то, что зависает. Может пойдут, они отдохнут, но я его очень давно знаю, уже лет 10 я его знаю. Хороший человек, семьянин, ничего лишнего себе не позволяет. Спасибо. Мухаммад, один вопрос буквально. Вот недавно наткнулся на фотографию, где ты еще совсем молодой, с Томом Аспиналом, и вы оба в рашгардах, и у вас написано «Дагестан». А как вручил этот рашгард Тому Аспиналу и кто?
Тогда я еще был в беженском лагере, и он мне сказал, у меня был Дагестан, майка, мне ее подарили, и, ну, такая, рашгард. И он мне сказал, я такой же хочу. Я ему сказал, ты мне свой рашгард дай, и мне дешевле было пойти, ему там принт сделать в этом, ну, этот стикер, да, Дагестан, чем ему еще рашгард покупать. Я сказал, у меня, короче, не позволяет. Как я сказал, да. Спасибо. Мухаммад, приветствую. Привет. Я тут. Расскажи немножко про свой угол. Я вижу, что у тебя сейчас с тобой пришел Шарап Гетинов, а также я видел Рустама Хабилова, а вот Эльдаров, например, будет? Да, он прилетит в среду. В среду, сегодня прилетает, да. Сегодня среда вроде. Сложно было ребят уговорить или сразу же они согласились быть в том углу? Уговорить? Нет, это же наша команда, они здесь будут по-любому присутствовать. И вот я видел, с тобой зашел совсем молодой боец, я не знаю, или нет. Расскажи, кто это. Это Шарафа сын, будущий футболист. Легенда. Окей, спасибо. Yeah, just wanted your thoughts on the main event between Mokaev and Volkanovski. Prediction? Yeah. I think it'd be tougher fight than first fight. Because Volkanovski, like he didn't come out of the couch, he trained like for 4 weeks, he said, right? So I think he won't be overtrained or like under any pressure. He's just gonna come out, maybe for first 2 rounds, he'll be very, very dangerous. But I think after that, he's gonna slow down and Makhachev win by decision. But for first 2 rounds, he will be dangerous. Especially he said after his fight, like I should have done on first, second round more pressure him instead of later rounds. Good. Assalamu alaikum, Muhammad. Wa alaikum salam. How are you? I'm good, thank you. Muhammad, just a quick question for you. We know and we've been watching you since the days that you were competing in Brave. I just wanted to ask you, from your perspective, how have you seen the improvement in MMA in general in this part of the world? Where do you see Arab MMA going? Do you think we might be looking down a road at some stage where we're seeing a card that might have 6, 7, 8 Arab fighters? From your experience in the local scene, that's one question. And the follow-up is, if you were to, now that you're back with us in Abu Dhabi, have you found it easy to acclimatize or have you struggled with it a little bit? I think UAE already have first UAE fighter this weekend fighting, so it's already, they made the history. A lot of like royal family like Bahrain, UAE, they invest a lot of in the sports. It's growing. The whole like world championships, they brought basketball team I think two weeks ago, and it's slowly growing. And like they have world championships, jiu-jitsu, which I will be competing November 2nd. And I think they invest a lot of money. And 5 years ago, they didn't know about MMA much over here. Now it's growing. And I think it will be a lot of young generation people join to MMA clubs. Мухаммад, от меня еще вопрос. Я вот сегодня с тобой пересекся сейчас в коридоре и впервые тебя вижу буквально за пару дней до боя, и показалось, что ты прям очень сухим выглядишь. Как у тебя сейчас с весом и сколько осталось? С весом у меня хорошо, около 4,5 килограмм. Нормально, идет по плану все. Good. Have a good day, guys.